হ্যালো ফ্রেন্ডস, ইন্ডিয়ান ইটিং ফুডের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমার ইটিংয়ে আছে, এখানে নিয়েছি এগ ফিশ বিরিয়ানি, এখানে আছে গ্রিন স্যালাড। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, আর কেমন লাগলো কমেন্টে জানাবেন। যদি নতুন মেম্বার হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ইন্ডিয়ান ইটিং ফুড। তো চলুন শুরু করা যাক, লেটস স্টার্ট। অসাধারণ টেস্টি ফ্রেন্ডস। আমি এগ বিরিয়ানিও খেয়েছি, তারপরে ফিশ বিরিয়ানি খেয়েছি, চিকেন মাটন বিরিয়ানিও খেয়েছি, আর এগ দিয়ে মাটন চিকেন বিরিয়ানিও খেয়েছি। কোনোদিন আমি এগ দিয়ে ফিশ বিরিয়ানি খাইনি, তো দেখলাম যে হ্যাঁ হচ্ছে এগ দিয়ে ফিশ বিরিয়ানি, তো আমি নিয়ে এলাম কিনে। আর আজকে খেয়েও দেখছি অসাধারণ টেস্টি। আর এই প্রথমবার খাচ্ছি এগ ফিশ বিরিয়ানি, আপনারাও দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর। অসাধারণ, আর স্মেলটাও খুব সুন্দর হয়েছে। আর আলুটাও দেখুন খুব সুন্দর সিদ্ধ হয়েছে। আর এটা খুবই কম দামের বিরিয়ানি, এটা খুব হাইফাই বিরিয়ানি নয়, দাম বেশি নয়। আপনারা চালটা দেখে বুঝতে পারছেন, রাস্তার ধারে বিক্রি হচ্ছিল 80 টাকা প্লেট। তবে খেয়ে মন ভরে যাবে, খুবই টেস্টি, অসাধারণ। খুবই টেস্টি আর ডিলিশিয়াস। তো ফ্রেন্ডস, এটার সঙ্গে ধনেপাতা চাটনিও দিয়েছিল, গ্রিন চাটনি। আর গ্রিন চাটনিটা একটু টক টক করা। আমার একটু জ্বরও আছে, যদি শরীরে অসুবিধা হয় তার জন্য আমি নিইনি, আমি শুধু গ্রিন স্যালাডটা নিয়েছি একদম সিম্পলভাবে। আর বিরিয়ানিটা খুবই টেস্টি হয়েছে, যা দাম নিয়েছে তার পক্ষে খুবই ভালো।
তো ফ্রেন্ডস, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন। কেমন লাগলো কমেন্ট জানাবেন। যদি নতুন মেম্বার হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ইন্ডিয়ান ইটিং ফুড। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবার দেখা হবে নিত্য নতুন ভিডিও নিয়ে। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।